Okay. So, start na po tayo mga anak. So, the first operation that teacher will be discussing to you will be the addition or the sum ng dalawang function. Okay, pag sinabi po kasi natin operation of function, involving na po dito is more than one function po. Okay, kung sa evaluating po, we're just going to substitute po the value of x dun po sa function. Here naman po sa operation po, okay, involved po siya ng dalawang function and it depend po sa operation po na gagamitin natin kung ano po yung ipe-perform natin. Okay, so the first one will be the addition. So, ganito po yung magiging itsura niya. So, we have the function f and then the function g. So, we're just going to find the f plus g of x is equal to f of x plus g of x. Ibig sabihin nun, anak, we have the two function and then ang gagawin lang po natin is pagsasamahin lang po natin sila by putting this one. Okay, the operation which is the addition. Okay? So, ganyan lang po yung gagawin po natin. Okay? So, bring down lang po natin or copyhin lang po natin si first function which is the 2x squared plus 3. And then yung pangalawang function po na 4x cubed plus 1. So, ibababa lang po natin sila. And we're just going to put the symbol po or the sign po na positive or the operation that we're going to use which is the addition. Okay? So, sa addition po, after po natin masulat po yan ng ganyan, we're going to combine all the like terms. Okay? And don't forget mga anak, dito po sa operation po, na kailangan po yung pinaka-final answer po natin will be arranged in descending order. Okay? From the highest exponent hanggang constant po. Okay? So dito po, mapapansin nyo po dito sa example natin na ito, that yung pinakamataas po na exponent is 3. Okay? So ito po dapat ang una nating makikita po sa final answer which is the 4x cubed. Okay? So once na na-combine po natin yung dalawang function po na iyan, ito po ang magiging answer po natin. So we have 4x cubed plus 2x squared plus 4. Okay, sir, paano nangyari dyan? Okay, so since po si 4x cubed po is wala naman po siyang kapareho, we're just going to bring it down. And gaya nga ng sabi ni teacher, since po na kailangan descending order, siya po yung nasa unahan. Okay, followed with the squared, which is the 2x squared, kaya po nandito po siya. And then yung pinagsama lang po natin or yung pinag-combine po natin will be the constant. Okay? Kasi meron po tayong constant na 3, meron po tayong constant na 1. Okay, so 3 plus 1, that will be 4. So, ganun lang po kay addition. Okay? Another example, mga anak. So, we have here the function f of x is equal to 6x squared. Hold on. Okay, so we have 6x squared minus 12x okay, then minus 19. And we have the second function, which is g of x, is equal to x cubed. Sorry po ha. Yan, x cubed tayo. Minus x squared. At nagaganto siya. Okay. So, yan po yung dalawang function na given po natin. Okay? So, we're going to add these two function po. Okay? Sa pagsusulat po, again ha, sa paggawa po natin ng solution, lagi ko pong sasabihin to sa inyo that we're going to arrange po yung equal sign po. Okay, kapag magsasolve po tayo, hanggat maaari po, pantay-pantayin po natin yung equal sign. Okay, para po at least maganda po tignan po yung solution natin and masusundan po talaga yung pag-answer po ninyo. Okay, once I check na po yung mga ipapagawa po ni teacher. Okay, so we're going to find the f plus g of x. Okay?
And then, ang gagawin po natin, we're going to copy, kagaya ng ginawa natin kanina dun sa unang example. Kopyahin si first function, kokopyahin si second function. Okay? And then, of course, once po na kinopya po natin yung dalawang function, huwag po natin kakalimutan na ilalagay po sa gitna. Okay? Yung operation po na gagamitin po natin. Okay? Which is the addition. So, mga anak, dito sa example na ito, kung nag-aral po tayo or nag-conduct po tayo ng advanced study po, okay, kung siguro may nakikita kayong naglalagay po ng parenthesis po pag po aayusin na po natin sila or once po na ikakonduct na po natin yung operation, okay lang naman po yun. Okay, okay lang po maglagay po ng parenthesis po, okay lang din po na hindi. Okay? So, ganun po yung gagawin natin dito. So, once po na nasulat na natin siya ng ganyan, so, papantayin po natin yung equal sign, and then we're going to combine na po yung like terms. Okay? Kagaya ng ginawa natin sa evaluating of function, pag sinabi natin yung like terms, pagsasamahin po natin yung magkakamukha po. Okay? Pareho ng variable, pareho po ng exponent. Okay? On this example, hanapin na agad natin yung pinakamataas po na exponent. Okay? Kasi kailangan sa final answer, naka-descending order po. Okay? So, si x cube po, wala po siyang kapareho. So, ang gagawin lang po natin is we're going to bring down x cube. Okay? Kasunod ni 3, of course, that will be the squared. So, we have 6x squared and then negative x squared. Okay, dito kay negative x squared, automatic po yan na meron po yung coefficient na 1. Okay? Pag variable lang po ang nakikita po natin, automatic po yun, meron po yang 1. Okay? So, ima-minus natin si 6 kay 1. So, 6 minus to 1, that will be positive 5. And then, kokopyahin lang po si variable and then si exponent po. Okay? Next po niyan, that will be negative 12x and then the positive 8x. So, salungat po sila or they have the opposite sign po. We have negative and then positive. So, we're going to subtract and then follow the sign of the largest number. Okay, so 12 minus 8, that will be 4. And then since 12 po yung pinakamataas, the answer will be negative 4x. And then yung dalawang constant, we have negative 19. And then we have negative 1. So, the result will be negative 20. Okay? So, this will be the final answer po for this example. So, ganun lang po siya kadali. Okay? Isusulat lang natin sa first function. Ilalagay yung operation na gagamitin po natin. And then, sulat si second function. Combine all the like terms. And kung hindi na po siya masisimplify, that would be the final answer. Okay? So, ganyan po siya. Another one. So, gawin naman natin na kapag po si function po is naka-fraction po. So, we have f of x is equal to 3 over x squared minus 1. And then we have here the g of x is equal to x all over x minus 1. Okay? Paano naman po pag ganito po yung example po natin or ganito po yung may encounter natin? Don't forget, okay, kailangan ilalagay natin ito para po alam po ni teacher kung ano po yung operation po na ipe-perform po natin. Okay, so kokopyahin natin si first function which is 3 over x squared minus 1 and then the operation addition and then the second function which is x over x minus 1. Okay, so ganyan po siya. Now, anong next natin gagawin dyan, sir, kapag po nasulat na po natin siya ng ganyan? Okay, after po natin masulat na ganito, titignan po natin si denominator. Okay? So, we have x squared minus 1, and then we have x minus 1. So, hindi sila magkapareho. Okay? Kasi ang rule po, kapag po mag-a-add tayo, kapag po mag-subtract tayo, una po nating gagawin po is kailangan magkapareho po yung denominator natin. So on this example, we're going to find first the least common denominator or we call it the LCD. Okay? So hanapin natin si LCD nito. Question. Ano kaya magiging LCD nito? Any idea mga anak? So we have the x squared minus 1 and then the x minus 1. Ano kaya ang LCD niya?
Okay, sabi ni Gabriel, we have x plus 1. Okay? Kapag sinabi nating LCD mga anak, dapat meron si unang function or yung first term natin at meron din dapat yung second term po natin. 1 and 1, sabi ni Leona Omar. Okay? Meron pa po ba? May iba pa po bang hula? Sabi ni Viennes, we have the x plus 1 and then x minus 1. Okay, so explain ni teacher, ipapakita ko sa inyo kung ano po ba yung gagawin po natin. Okay? Since nakita nyo po dito sa first term po, meron po tayong exponent na 2, ibig sabihin kaya pa po itong i-factor out. Okay? If-factor natin ngayon si x squared minus 1. So, alam niyo naman na po kung paano po mag-factor. So, hindi na po mahirap po sa atin once po may na-encounter po tayo nito. Okay? So, we have here x squared minus 1. Sir, paano ba mag-factor? So, i-expand lang natin yan mga anak. Okay? Paghihiwalayin lang natin yung x squared minus 1. Ano kayo yung mga possible factor nito? So, we have here x squared minus 1. So, equal. Okay? So, factor natin yan. Sa pagpa-factor mga anak, ang hahanapin lang natin, titignan lang natin itong first, tsaka itong pangalawa. Hanapin lang natin yung factor ni x squared. And we all know naman na the factor of x squared, that will be x multiplied by x. Okay, ibig sabihin po nun, meron tayong x dito, meron tayong x dito. Next one is yung negative 1. Okay? Hahanap tayo ng factor na ang product po dapat once na minultiply natin is negative 1. Okay? So, that will be negative 1 multiplied by positive 1. Okay? Since yung gitna po natin or yung variable na x, kasi kulang siya, di ba? So, kailangan kasi pag sinulat natin siya ng maayos, we have x squared, dapat susunod niyan is variable lang na x, which is wala tayo dito. Okay, ibig sabihin po nun, kailangan itong nakuha nating factor ni negative 1 na kapag minultiply po natin is negative 1, kapag pinag-add naman po natin, dapat 0. So, negative 1 plus 1, that is 0. So, ito po yung gagamitin natin na factor. So, meron tayong isang x minus 1, negative 1, meron tayong isang positive 1. So, yan po yung magiging factor po ni x squared minus 1. O kung hindi kayo, parang nagda-doubt kayo na parang hindi ako sure kung ito talaga yung factor. Okay, we can use the FOIL method po. Okay? Para makita natin kung x squared minus 1 po yung magiging resulta kapag ito po yung pinag-multiply natin. So, we have x times x. That will be x squared. Sorry. Okay, ganun lang yung mga anak ha. So, para maging sure lang po tayo, i-check lang po natin kung tama po. So, we have x squared here. And then x times 1, that is positive x. Negative 1 times x, negative x. And then last po is negative 1 times 1, that is positive 1. Negative 1, sorry. So, yan po siya. And kung mapapansin po natin, pwede na tayo mag-combine ng like terms. So, bring down x squared. And then si positive x, si negative x, that will be 0. So, hindi natin siya isusulat. And then bring down negative 1. So, tama po yung factor natin na x minus 1, then x plus 1. Okay? After natin siya ma-factor mga anak, titignan naman natin yung second function po. So, the denominator of the second function is x minus 1. And meron po siyang kapareho sa factor po natin. Okay? Kapag po may kapareho po siya, ang gagawin lang po natin dyan mga anak is isusulat lang natin siya ng isa. Okay? Ng isang beses lang po. Ngayon, buburahin lang to ni teacher. Ang magiging LCD po ng example natin na ito will be x minus 1 and then x plus 1. Okay? So, ganun po ang gagawin po natin once po na may na-encounter po tayong ganitong example. Okay? So, the LCD
will be x plus 1. Sorry po. So, x plus 1 and then x minus 1. Ayan po yung LCD natin. Okay? May tanong po ba sa pagkuha po ng LCD? Okay, wala naman. Okay, since napag-aralan naman natin ito, kung malilito man tayo, sabi lang po tayo kay Teacher Ha, chat lang po tayo. Okay, after natin makuha si LCD, what we're going to do is to simplify the expression po. Okay, sir, anong gagawin natin siyan? We're going to divide and then multiply po kay numerator. Okay, so x plus 1 and then x minus 1, divide x squared minus 1, that will be 1. Sir, bakit naging 1? Kasi nga po ang factor po neto, eto din. So, ibig sabihin nun, makakancel lang po silang dalawa, kaya po 1 lang po yung magiging sagot once na dinivide po natin. And then 1 times 3 po, 3 lang po ang isusulat natin dito. Okay? Then copy the operation, which is addition. And then dito naman sa kabila, ganun din. Divide, multiply. Kung nahihirapan sa divide multiply, pwede po natin gawin yung cancellation method. Okay, ibig sabihin yan, i-multiply natin itong LCD natin kay numerator, then cancel natin yung magkamuka. And then makikita naman natin na si x minus 1, tsaka si x minus 1 pareho. So mawawala to, mawawala ito, matitira x plus 1 lang. So ito yung i-multiply natin kay numerator na x. Ganyan siya. Okay? May tanong po ba sa ginawa ko na iyon? Wala naman. So, ganun lang po gagawin natin, ha? Get the LCD and then simplify the expression. Okay? So, once na nagawa na natin yan, syempre ang gagawin natin dyan, we're going to distribute the x dito po sa loob po ng parenthesis po. Okay? So, kopyahin si 3. Copy the operation which is addition. Then, x times x squared. Then, x times 1, that will be x. So, ganun lang po siya. So, x squared, then plus x. Siyempre, kokopyahin na lang natin si denominator po na x plus 1 and then x minus 1. After po niyan, ito po, tama naman na po to, or this is already the simplest form. Yun nga lang, sabi ni teacher kanina, we need to arrange our answer in descending order. Okay? So, uunahin muna natin isulat si pinakamataas na exponent, pababa po. Okay? So, we have here x squared. Yun po yung susulat natin sa unahan. And then, plus x plus 3 all over x plus 1, x minus 1. Okay? So, ito na po yung final answer po natin on this example. So, once po na pinag-combine po natin yung dalawang function na ito po yung magiging resulta po. Do you have question, mga anak? Okay. Isa pang example po. Addition pa din po tayo. Okay. Paano naman po kapag ganito po yung function po natin? So, we have f of x is equal to x minus 3 all over, nakakainin. Sorry mga anak nagloloko yung tablet. Okay, all over x minus 4, x plus 4, sorry. And then we have g of x is equal to x plus 1 all over x plus 4. Okay, so pagsamahin natin sila, or we're going to add f of x and then yung g of x.
Okay? So, sir, ano unang ulit gagawin? So, ganun lang po yung gagawin pa rin natin. Don't forget to write po the f plus g of text para alam po natin kung ano po yung operation po na gagamitin. And then, copy the first function. And then, copy the second function po. On this example naman po, kung mapapansin po natin, pareho na po si denominator. Okay? So, hindi po tayo mahihirapan po na hahanap pa tayo ng LCD. So, ang gagawin lang po natin dyan is we're going to copy the denominator because this is already the LCD. So, x plus 4. So, after po nyan, so ganun ulit gagawin natin. We're going to divide and then multiply. Okay? So, x plus 4, divide x plus 4, that is 1, times x minus 3, x minus 3. Kopyahin si addition. And then x plus 4, divide x plus 4, this is 1. Then times po kay x plus 1, so we have x plus 1. And then, this time, we're going to combine the like terms. So, meron tayong x dito. So, x plus x, meron tayong 2x. So, we have here 2x. And then yung constant natin na negative 3, and then the positive 1. So, negative 3 plus 1, we have negative 2. So, after po nyan, kukopyahin lang po natin si x plus 4. So, ito na po yung pinaka final answer po natin. So, ganyan lang po yung gagawin po natin once po na ang operation po na gagamitin po natin is addition po. Okay? May tanong po ba mga anak? Okay, ganyan si addition ha. So, kay addition, hindi po tayo mahihirapan kasi pagsasamahin lang po natin yung mga magkakapareho po. Okay? Next operation po na i-discuss po ni teacher will be the subtraction po. Or we're going to get the difference of the two function. For example, we have the f of x and then the g of x. So, magiging f minus g of x is equal to f of x minus g of x. On this time naman po, or on this operation, mga anak, meron po tayong dapat tandaan. Okay? We need to make sure bago po tayo mag-conduct po or bago tayo mag-combine ng like terms, we need to make sure that we distribute the negative. Okay? Or yung subtraction po na symbol doon po kay second function. Sir, sino yung sinasabi mong second function? That will be the g of x. Okay, ibig sabihin po, itong negative, imumultiply lang natin dito, and what will be happen is, mapapalitan po lahat ng sign ng second function po. Okay, and pagtapos natin yung ma-distribute, tsaka lang po tayo magko-combine po ng like terms. Okay, example, so we have here the two function, and then sulat si first function, sulat si second function, and then don't forget to put the operation. Okay? Napansin niyo meron na tayong ginamit na parenthesis po. Bakit po? Kasi sabi ni teacher kanina, we need to make sure na i-distribute natin si negative po dun sa loob ng parenthesis na yan or yung second function po natin. Okay? So, anong gagawin? So, imumultiply lang natin. Si negative times 4x cubed, that will be negative 4x cubed. And then negative times positive 1, that will be negative 1. So, ang gagawin lang natin, in short, para mas mabilis, papalitan lang ng sign. So, lahat ng nasa loob ng parenthesis, papalitan lang natin ng opposite sign niya. So, si positive 4, naging negative. Si positive 1, naging negative din. So, kapag negative naman po yung nasa loob ni parenthesis, magiging positive lang po siya.
So, ganun lang po yung gagawin natin. Okay? So, after natin siya ma-distribute, ganito po yung magiging itsura niya. And this time po, pwede na po tayo mag-combine ng like terms. Okay? So, ito po ang magiging final answer po. Okay? So, again, from highest degree pababa. Okay? So, we have here negative 4x cubed plus 2x squared plus 2. Sir, paano? So, si negative 4x cubed, mag-isa lang siya. So, kopyahin. Ganon din si 2x squared. Pagdating naman po sa constant, we have positive 3 and then we have negative 1. Kaya po meron pong positive 2 po dito. Okay? So, ganun lang po yung gagawin po natin kay difference po or kay subtraction po. Okay? Example again. So, ulitin natin. So, we have here the f of x is equal to x minus 3 and then x plus 4 and then g of x is equal to x plus 1, x plus 4. Yung parang given lang din po kanina. Okay? Pero this time po, gawin naman natin siyang subtraction po. Sorry. Nabura ko lahat. Ulitin ko lang ha. Okay. So, f minus g of text. Okay. Kopyahin si first function. And then minus. Okay. Since monomial lang naman siya or isa lang naman to, so hindi na ako maglalagay anak ng parenthesis. Okay? Ibig sabihin from positive, magiging negative na lang po siya. So, isusulat ko na lang po si x plus 1 and then over x minus 4. Okay? So, kapag mga ganito naman mga anak, parang madali na lang naman kasi siya kasi monomial lang naman siya. So, hindi na tayo para mag-distribute pa po ng negativity kagaya ng ginawa po natin kanina. Okay? So, ganun ulit gagawin natin. We're going to find first the LCD, but since pareho na po sila ng LCD, which is x plus 4, okay, we're going to copy na lang po yung denominator po nila. So, we have x plus 4. So, same process pa rin po ng gagawin natin. Pag ganito po yung case po natin, we're going to divide and then we're going to multiply. So, x plus 4, that will be x minus 3. Then copy the sign, which is subtraction. Okay, this time, okay, may operation na or binomial na po to. So, maglalagay na po ako ng parenthesis po. So, x plus 4 divide x plus 4, that will be 1. Then multiply po sa numerator natin, meron po tayong x plus 1. So, anong next na gagawin po natin? Okay, this time we're going to distribute po yung negativity po doon po sa loob po ng parenthesis po. So, copyin muna natin si x minus 3. And then negative times x, that will be negative x. Negative times 1, that will be negative 1. Okay, then copy x plus 4. Okay, after po nun, we're going to combine the like terms. So, we have here positive x and then negative x. So, magkaiba sila ng sign. So, automatic po, 0 po yan. Okay, and then negative 3 minus 1, that is negative 4. And then copy the denominator, which is x plus 4. So, ito na po yung magiging final answer po natin. Okay? So, once po na kinombine po natin yung dalawang function, ito po yung magiging answer po natin, resulting to negative 4 over x plus 4. Okay? Ganyan po yung gagawin natin kay subtraction. Another example po tayo. So, try naman natin na kapag yung mag-distribute talaga tayo. So, we have the f of x is equal to 6x squared minus 12x. Mga anak, kung may tanong kayo kung nabibilisan po kayo, magsabi lang po kay teacher para po mabagalan po natin. Okay, so 6x squared minus 12x minus 19. And then we have here the g of x is equal to x cubed minus x squared
plus 8x minus 1. Okay? So, paano naman po pag ganyan? So, kapag ganyan po yung given, so kailangan natin talaga maglagay ng parenthesis in order for us na hindi po tayo malilito once po na nag-distribute na po tayo ng negativity po. Okay? So, f minus g po yung hahanapin po natin. So, kopyahin po si first function. And then put the operation, which is subtraction, and then the parenthesis po. Then, kopyahin lang po si second function. Okay, this time mga anak, we're going to distribute na po yung negativity po dito po. Isa-isa po yung gagawin natin ha. So, para hindi na po kayo mahirapan, ang gagawin na lang po natin is we're going to change the sign. Okay, nung nasa loob po ng parenthesis po. So, from positive po, magiging negative po sila. And then from negative po, magiging positive po sila. So, ganun na lang po gagawin natin para hindi na po kayo malilito. So, kopyahin ko lang po yung first function. And then, palitan na po natin ng sign yung second function po. So, we have negative x cubed. And then, from negative x squared, magiging positive x squared po siya. And then, si positive 8x po, magiging negative po siya. And then, si negative 1 po, magiging positive 1 naman po siya. So, ganun lang mga anak ha. Huwag kakalimutan, kapag subtraction, babaguhin yung sign ng second function. Okay? Once po na nabago na po natin, ito na po yung gagawin natin na next step, which is we're going to combine the like terms. Okay? Hanapin na agad natin ha. So, pag ganito mga anak, hanapin na agad natin yung pinakamataas po na exponent po. So, ang pinakamataas po na exponent is 3. And isa lang po siya. So, we have here negative x cubed. And then, si 6x squared. Tapos, si positive x squared po, pagsasamahin natin yan. So, again, kapag variable lang po yung nakikita po natin, automatic po yan, meron po yung coefficient na 1. Okay? So, 6 plus 1, that will be positive 7. And then, kopyahin po si variable, tsaka po si exponent. Okay? Next naman po, we have here negative 12x and then negative 8x. Okay, so negative 12 minus 8, that will be negative 20x. And then last po, yung constant po na negative 19, tsaka positive 1 po, meron po tayong negative 18. So this is already the simplest form, or ito na po yung pinaka-final answer po natin once po na pinag-combine po natin yung dalawang function po. Okay? Do you have question, mga anak? Any question po ba? Naintindihan po ba ang gagawin po natin? So, madali lang naman to, kaya feel ko naman naintindihan nyo naman talaga siya. Yung dalawang operation po kasi, which is the addition and subtraction, was the easiest operation po na gagawin po natin dito kay function. Okay? So, wala naman akong doubt na hindi nyo maiintindihan po yung part po na ito. Okay? All we have to do is always to remember, mga anak, na pagdating po kay subtraction po, we need to change the second function po talaga. Okay? Yun talagang wag na wag po natin kakalimutan. Kasi bago natin gawin lahat ng pagsama-samahin yung mga like terms po, we need to distribute first the negativity po dun sa second function po. Okay? Wala pong tanong, mga anak. Sure po tayo? Okay. Kung wala pong tanong, so teacher will end na po doon sa topic na yon, which is the, yes, Leona Omar. Open your mic, anak. Sir, yung sa ano po, sa fraction, Okay, ano pong, sa
Leona? Opo. Anak, anak na wala ka anak, hindi ko, wala kaming narinig. Paulit nga, Leona, dun sa fraction, Yes, sir. Yung kapag, yung sa example na x minus 3 over x plus 4. okay, eto anak, yung pinipresent. Nak, nawawala ka anak. Yung, Leona, wala akong narinig. Sige, pa-type na lang anak sa chat box. Okay, dito sa example na to, ano po yung concern mo po, Miss Leona? Mga anak, maganda anak na magtatanong po tayo Leona, pasensya na din, nawawala kasi yung boses mo. Wala akong naririnig. Pa-type na lang anak ng tanong mo anak. Pag anak, ganito yung mga example natin, may fraction tayo. Ang lagi nating unang gagawin is to find the LCD. Di ba ganun naman yung ginagawa natin before kapag po mag-add tayo ng improper fraction or ng proper fraction na magkaiba po sila ng denominator. Ang gagawin po natin is we're going to get first the LCD and then tsaka po natin gagawin po yung ganito. We're going to divide then multiply. Paano nakuha si numerator? Anak, yung sinasabi mo bang numerator is ito po? Itong part na ito? Yung binulugan ko? Okay, okay. Ganito kasi siya anak. So, erase ko lang to ha. So, ang gagawin natin dyan mga anak, pag ganyan, para po makuha yung numerator po, ganito po siya. So, yung LCD kasi natin is dx plus 4. Okay? So, ganyan siya. So, copyahin natin si first function. Okay. Ano ba yan? Sorry, naglolo ko siya. Shems. Sorry anak ha, ulitin ko na lang ha. So we have here x plus 4. Nakakainis. Sorry ha. Sorry mga anak, nagloloko ang tablet. So, ang gagawin natin mga anak, para po mas madali or para ma-visualize po ninyo kung ano po gagawin natin kapag ganito po, magka-cancel out na lang po si teacher. Okay? Para mas ma-visualize po natin ng maayos. Okay, yung ginawa kasi natin kanina, we get the LCD, then we divide to the denominator, then minultiply po natin kay numerator. Okay, para mas makita nyo po kung ano po talaga yung mangyayari talaga, ganito po yung gagawin natin. Okay, uunahin muna natin si first term. Okay? So, itong x plus 4, imumultiply ko lang po dito kay first function po. Okay? So, x plus 4 times x minus 3. So, we have x plus 4 then x minus 3. And as you can see mga anak, dito po papasok yung cancellation method since pareho po ito at pareho po yung denominator po natin.
Okay? Kaya po ang magiging resulta po niyan, meron po tayong x minus 3 na lang na matitira. Dito naman po sa kabila, so kokopyahin mo natin si subtraction and then yung parenthesis natin. So kagaya kanina sa first term, ganun din po yung gagawin natin kay second term. So since pareho po sa x plus 4 tsaka po yung LCD po natin, so ika-cancel ko lang po siya, ika-cancel ko lang po ito, ang matitira na lang is x plus 1, kaya po meron tayong x plus 1 dito. Okay? And then kopyahin lang po natin si x plus 4. So ganun siya anak kung paano ko po nakuha si numerator po. Okay? Wag lang tayo mga anak malilito ha. So lagi nating gagawin kapag po ganito yung given, pag fraction po siya, hanapin po muna natin si LCD, tsaka po tayo mag-conduct po ng combining like terms or bago po natin i-perform po yung operation po na gagawin po natin. Okay? May tanong pa po ba aside from that? May question pa po mga anak? Okay. Kung wala na po mga anak, so thank you so much for your time. So dun ko na po tatapusin po muna yung topic po about the operation of function. And then next meeting po, that will be on Wednesday, okay, teacher will discuss naman the two remaining function, operation, which is the subtraction po, and then the multiplication and then the division. Okay? So, thank you so much mga anak. So, if you have next subject po after ko, paintay na lang po, and then wag na po tayo mag-left. Okay? Thank you so much po, Krypton, and have a nice day. So, Thank you po, sir. wag niyo lang pansinin yung sinasend ko na screenshot mga anak ha. So,